One thing I would say is when I started at Queen Mary, we only had 2 scholarships. Now I've been there 4 years. Now I've managed to get it to 12 scholarships. So that's for students overseas. So some home, European and international. So we can't obviously give scholarships to everybody, but each year I try and get more scholarships for more students. So the information will be on the website, hopefully by the end of this month or the beginning of November at the latest. And most of them will cover the whole tuition fee, but not accommodation, but it's like a competition, but it's worth looking on the website. Yep. Tuition fees, basically, I'm British. If I moved to Brazil for 3 years and I came back to the UK, I would have to pay £15,000 because I haven't been paying taxes. It's taxes, basically. So I have a British passport. If I go outside of the EU for 3 years, they will make me pay the higher rate. So they don't discriminate on nationality. Even if you have a European passport, you have to pay the overseas. Yeah. Many students ask that. I've got an Italian or Portuguese passport. It means you don't have any visa restrictions, which is great, but you still have to pay the higher tuition fee. The difference, though, used to be massive, but now, next year, say, for example, it's 15,000. The home students will be paying like 10,000, whereas it used to be half. So the difference is not so great anymore. Application. The scholarship. Okay, so they're looking for like students with very, very, very high marks from their law degree, looking for having studied at a good institution, but also they're looking at maybe possibly voluntary work, pro bono work. Maybe you might have done a very interesting project within your job. They're looking at an all-round person who answers the question. It sounds very obvious, but if the question says, why do you want to come to Queen Mary and what do you want to bring to the programme, what do you want to get out of the programme, you'll be amazed at how many people don't actually answer the question. So it's worth looking at the programmes at Queen Mary, look at the professors, look at the academics, look at what we're about and bring that into the programme. It might be, okay, arbitration is a new area in Brazil. There's not many places where you can do that. Queen Mary has an excellent School of International Arbitration, or IP, for example. So you're identifying what we have, and then you're thinking how you can contribute that when you bring that back in terms of skill sets when you return. So we have last year for the 12 places, we had about 500 applications for the scholarships, okay? Sorry? Well, we do take into account which university you've studied at, because we know this is information given to us by the British Council. So, but we know, for example, USP, Unicamp, FGV, high-level schools. They're not the only ones by any means. Federal universities are very difficult, state universities. So we would take that into account. We will look at the individual transcripts. We also look at the references. So we take into account other sort of extenuating circumstances. But we don't just want somebody who's clever but boring, who just spends their whole time studying. You want somebody who's lived a little and done other things as well. So we had one scholarship student from Brazil last year. He did commercial and corporate law. Oh, we had two. There's a Schevening scholarship student from Rio. She was doing environmental law. So she'd worked for a few years for the Rio government, environmental law. And then the other student, he'd worked in an area of banking for a couple of years. So two very different areas, but they did a very good application form. So that's 2 out of, that's very, very good for 1 year. Bom, com relação ao suporte em que... isso, enfim, eu posso falar da Queen Mary, não tenho, obviamente, conhecimento das outras, mas eu acredito... Bom, o povo inglês em si, ele é muito
ele é muito, ele ajuda muito. E a Queen Mary, eles estão acostumados, a turma é toda praticamente estrangeira, né? Então, a gente tem a impressão de que, acho que eu não conheci nenhum inglês, eu conheci um ou dois no curso, né? British students, how many British students? Not exactly. Practitioners? What's the support to foreigners? We have in youth. Okay. We have this thing called like in-sessional critical thinking program. So in the second term, that focuses on support for the dissertation and the exams. So that's open to all students, whether you're a native English speaker or not. So that is taught by the English language unit. And also, for the dissertation, you have a supervisor, and you're allowed to meet the supervisor 3 times. So it's your responsibility to arrange the meeting with the supervisor. But they're not there to read your thesis, but they're there to give you suggestions about new cases, new case laws, something controversial, articles, that sort of thing. So, and you also have a academic tutor. So if you have any issues, and there's also the LLM directors. And we also have support from PhD students as well, who provide support for the LLM students. Assim, o suporte, ele, além dessas aulas, questão de dissertação, todas as vezes que eu precisei de alguma coisa, as pessoas são completamente abertas e sempre querendo te ajudar. Não, é claro que é diferente, existe uma diferença de metodologia de ensino Brasil e Inglaterra. Então, ainda mais quando a gente vai lá e vai fazer um LLM, nenhum professor vai explicar exatamente o que ele quer, tal. Você tem que também correr atrás. Mas com relação às coisas macro, organização, etc., o pessoal ajuda, pelo menos até para mim foi meio difícil porque eu não tive muita dúvida, assim, não tive tantos problemas. Todos estão acostumados a receber estrangeiro, a turma de LLM é toda composta de estrangeiro, tinha pouquíssimos ingleses ou britânicos. Eu lembro de uma pessoa que fazia um part-time course em uma aula comigo. Então, as dúvidas meio que se repetem, as inseguranças dos estrangeiros meio que se repetem. Então, é natural e acho que, como todo mundo é estrangeiro, todo mundo está ali meio que se ajuda e acho que fica muito mais fácil. Essa questão de adaptação não foi um problema. Assim, se eu pudesse dar uma dica com relação a, no começo, se você tem alguma insegurança, principalmente no começo, onde eu estou, como é que eu como, onde que eu fico, esse tipo de coisa. Pelo menos para mim funcionou muito bem, acabou que eu fiquei o curso inteiro, né, que foi ficar num dos halls. Eu fiquei no International Hall, o curso inteiro, que é bastante próximo de Lincoln's Inn Fields, que é onde eu tinha aula, eu não fiquei em Mile End. O International Hall, ele é não só para Queen Mary, mas para todos os outros colleges da Universidade de Londres. Ele é central, ele fica em Russell Square, né, é uma quadra de Russell Square. Então, assim, o hall, ele te dá uma base muito boa, primeiro porque só tem estudante estrangeiro morando com você. Claro, tem alguns outros ingleses que estão fazendo a Universidade de Londres, mas a grande maioria são os estudantes estrangeiros como você. E ele te dá daí tempo para você sabe mais ou menos como você ir viajar, está com fome, você vê aquele M amarelo lá do McDonald's, você sabe mais ou menos o que tem aquilo lá. Você não não é o luxo extremo, mas é um lugar que você sabe que existe, é o decente, você não vai passar mal, vai estar tudo certo, você não vai ficar num lugar ruim, né? E para mim, eu adorei o lugar, tanto que eu fiquei lá o curso inteiro, o ano inteiro. Tem uma coisa interessante nos halls, quando vocês forem aplicar, porque você tem que aplicar não só para a faculdade, mas depois, quando você for aceito, você tem que aplicar para as residências de estudante. Aí as residências da Queen Mary, elas ficam no campus da Queen Mary, quem fica em Mile End, e o curso de Direito dos LLMs fica em Lincoln's Inn Fields, que é mais central. Então, algumas pessoas acabam aplicando para a Queen Mary, é legal porque é dentro do campus, acho que é o único college que tem um campus dentro de Londres, só que ele fica um pouco mais afastado, uns 15 minutos de metrô do centro da cidade. E várias outras pessoas aplicam para esses colleges que são comuns da Universidade de Londres, e alguns deles têm diferença, se são só para estudantes postgrad, que eles chamam, que são os mestrados, e outros que misturam. Então, depende da quantidade de barulho que você quer à noite, vale a pena escolher os que são só o postgrad, que costumam ser mais calmos do que os
os halls que misturam com undergrad.